Sur les gars, le programme pour cet après-midi, du coup, pour vous dire rapidement, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous partager quelques tips à propos des femmes locales, d'où vient ce fantasme par rapport aux Ukrainiennes, si elles valent vraiment le coup ou pas. Partager mon histoire et Olga, du coup, va intervenir. Elle donnera aussi son point de vue. Je vous expliquerai certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire. J'ai même des histoires à vous raconter de mecs qui n'ont aucune chance pour que ça marche parce qu'ils font des choses qu'il ne faut pas. Et du coup, le but c'est qu'ensuite on puisse terminer pas trop tard, histoire de pouvoir sortir, aller faire un tour à Kiev. Je pense que ça peut être sympa pour tout le monde parce que là on est dans l'appart depuis hier 18h. Et donc après c'est comme vous voulez, soit on peut prendre le temps avant de sortir de discuter à propos du projet si on part sur les autos ou sur autre chose, ou quand on s'installe dans un bar dehors on peut en discuter aussi. Je pense que ça peut être sympa. Ce qui se passe c'est que les filles en Ukraine n'ont rien à voir avec nous ce qu'on peut connaître en France. C'est-à-dire que ça, par exemple, je ne sais même pas comment ça s'écrit, Femen, un truc comme ça. Femen, ça n'existe pas. Shemale, ça n'existe pas non plus. Ce genre de truc. Ouais, tout ce qui est féministe, tout ce qui est les trucs qui se passent en France, enfin tout ce que les mecs fuient de la France, en mode j'ai besoin d'avoir des vraies femmes. Ça, en Ukraine, c'est pas du tout répandu. Le genre de truc qu'on trouve au Brésil, qu'on trouve en Thaïlande, ou qu'on peut trouver dans les endroits un peu sombres de la France, comme le bois de Boulogne, il n'y a pas du tout ça en Ukraine. Par contre, en Ukraine, ce qu'on va trouver, c'est plutôt des femmes qui sont, on va le mettre en vert du coup, sexy, qui prennent soin d'elles, de leur image. Et ce que nous on cherche en tant qu'entrepreneur, c'est des meufs. Exactement. Supportives. Qui sont loyales. Loyales, exactement. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça c'est très normal aussi. C'est pour ça que quand on a des hommes ici qui s'habillent comme des sagouins, genre parce que vous avez vu les Ukrainiens, ils font pas autant d'efforts que font les Ukrainiennes. Et il y a plein de touristes qui viennent de ce pays du Golfe, on va dire, qui viennent habillés en mode short, bas les couilles, et ils n'ont aucune chance de succès avec les meufs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'un mec qui veut avoir du succès avec une Ukrainienne, il faut qu'il se mette au niveau. C'est ça. Et en fait, se mettre au niveau, c'est quoi? C'est tout simplement sortir vraiment bien habillé, soigner, pas avoir une barbe qui part dans tous les sens. Genre, je vois que vous savez prendre soin de votre barbe, ce genre de truc. Et surtout, trouver le juste milieu. C'est-à-dire que en Ukraine, il y a un mythe, et j'en ai parlé hier brièvement avec Alan. Il y a un mythe sur l'argent avec les filles en Ukraine. L'argent, ok? C'est un signe euro, ça? Non. Oui, on va dire oui. Il manque une deuxième barre. On fait un trait, ça fait $1. Ouais, Ok. Donc, à propos de l'argent. Donc, en fait, les femmes en Ukraine, of course, elles aiment l'argent, c'est logique, comme toutes les femmes aiment l'argent. Donc, si t'en as pas, t'as aucune chance, ça c'est logique aussi. C'est un pays qui est relativement pauvre, donc forcément, si tu as plus de moyens qu'elles, c'est beaucoup plus facile. Par contre, là où il faut faire très attention, où il y a une limite, c'est que les hommes ont tendance à venir et se sentir comme des rois et dire vas-y, moi j'ai du fric, je vais la mettre trop bien. Et justement, comme il y a le mot trop, si tu la mets trop bien, chance de succès, zéro. Pourquoi? Parce que tu vas lui payer le resto, tu vas lui payer le taxi, tu vas lui payer l'hôtel, si ça a envie, elle va te proposer des plans genre viens on loue une voiture, viens on fait une chicha, viens on fait ci, viens on fait ça. Et si en fait tu lui payes tout le temps, la meuf n'est pas responsabilisée. J'ai envie de vous poser une question les gars, si admettons la meuf n'est même pas foutue de se payer son propre café, comment est-ce que vous voulez qu'elle s'occupe de votre gosse? C'est le frame. Le cadre, mettre un cadre. Si tu mets pas un cadre avec la fille, il peut se passer tout n'importe quoi. Parce qu'elle connaît pas les limites. Elle sait pas jusqu'où elle peut abuser. C'est comme un enfant. Un enfant, il va toujours tester, tirer la corde un maximum. Tu donnes le doigt et puis il va tout prendre, tu vois. Et les filles, elles vont faire pareil.
Donc même si les filles, comme je disais tout à l'heure, elles sont très supportives, elles t'accompagnent, elles sont là avec toi, ben, avant que tu arrives jusqu'à ce stade-là où tu vas trouver ta fille sérieuse, bah, tu passes dans la jungle. Parce que oui, moi j'ai trouvé Olga, et ça se passe très bien entre nous, et j'ai beaucoup de chance, et je suis très heureux pour ça. Mais avant ça, avant de trouver une fille qui vous correspond vraiment, il va falloir en dater pas mal quand même. Et le risque, c'est que si on ne met pas le frame dès le début, tu ne sais pas si la fille accepte ton frame et si donc il y a une relation qui peut se faire. Donc tu vas tenter avec une, avec l'autre, etc. Et puis tu vas te rendre compte au bout de 2, 3, 4 mois qu'en fait ça ne marche pas parce que tu commences à t'imposer au bout de 4 mois et ça ne marche pas. Et ça, c'est le risque, c'est de perdre beaucoup de temps et perdre beaucoup d'argent aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des tris. Et pour vous expliquer déjà les premiers tris, on va parler d'un grand classique que vous allez tous aimer, qui est, dites-le moi, comment on peut rencontrer des filles? Exactement. Donc, Tinder. Par rapport à Tinder, selon la discussion que tu vas commencer à avoir avec la fille dès le début, tu vas avoir une indication si tu as moyen de créer quelque chose de sérieux avec elle ou pas. Donc, il y a des règles qu'on se partage, nous, entre expats, entre Français qui avons l'habitude de rencontrer des nanas. Moi, j'ai appris ça l'année dernière quand j'étais à Odessa. Comme je vous le disais, c'est des filles qui aiment bien pomper, entre guillemets, qui aiment bien voilà, tester ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Donc, il y a beaucoup de risques que quand tu rencontres une meuf sur Tinder, elle va te dire « Viens, on se retrouve à telle heure, à tel endroit ». Du style, on se retrouve à 20h dans tel bar, machin, et on va faire ça. Et donc, C'est ce que j'ai eu, moi. oui, voilà. Mais l'intention de la meuf, c'est de se faire un resto et de se faire payer le resto. C'est l'intention de la meuf. L'intention de la meuf, c'est pas spécialement de voir le mec et de passer un bon moment avec le mec. Donc, il y a des choses à éviter, c'est genre se voir. Je parle de la première fois. Hein. Premier rendez-vous, 20h resto. Ça, c'est niet, les gars. Hein? Parc? Ouais. Par contre, se voir à, je sais pas moi, 17h Une balade, un truc. au parc. Gratos, quoi, en fait. Quoi? Un truc gratos, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Si elle accepte pour 17h au parc, c'est qu'elle est intéressée par vous. Après, moi, les gars, sur mon Tinder, j'avais fait ma liste des courses. Hein. J'avais marqué ce que je voulais. J'ai dit, je veux une meuf intellectuelle, premièrement. Une meuf spirituelle, c'était très important pour moi aussi. Intéressée, tu vois, ouverte, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter. Si elle parlait pas anglais, pour moi, c'était mort, clairement, parce que c'est une meuf. Si elle parle pas anglais, je vous dis un truc, c'est-à-dire qu'elle est pas ouverte sur le monde. Ça veut dire que c'est une meuf lazy. Ça fait pas l'effort d'apprendre l'anglais. Même un mec, hein. Moi, mon petit frère, il apprend pas l'anglais, mais dans le reste des domaines de sa vie, il fait pas grand-chose en fait. C'est le même niveau. Tu n'apprends pas l'anglais, c'est que tu fais pas l'effort minimum, quoi, tu vois. Qui est-ce qui a rencontré des Ukrainiennes ici? On est arrivé il y a 2 jours, quoi. À part toi, hier, toi t'es trop chaud. Voilà, moi j'ai mis un intérêt business aussi pour la meuf, histoire qu'on s'entende, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est intéressant. Moi-même, j'avais poussé le truc, je me suis dit, je prends des risques en disant, si tu ne corresponds pas à ça, ben, tu ne m'intéresses pas, quoi. Je l'ai fait en mode risky, quoi, en mode, je tente ma chance, si ça ne marche pas, tant pis, mais au moins je tente, et puis... Et si ça marche, bah... Ouais, et au final, elle correspond à tous les critères, quoi. Mais d'ailleurs, je vais vous partager un exercice que moi j'avais fait en amont, qui m'a permis de rencontrer ma femme, quoi, et faire de sorte à ce que ça marche. Après, il y a un truc, vous allez me dire, c'est logique aussi, qui peut vous aider. Elles adorent les Français. Ça va vous aider, vous êtes Français, forcément. Elles aiment entendre parler français, apprendre à parler français, ce genre de trucs. Et donc, il y a des endroits qui peuvent être sympas pour vous pour aller chercher des meufs. Ça peut être des bibliothèques, ça peut être l'Institut français. Moi, en Bulgarie, j'ai rencontré ma meuf à l'Institut français. Ça peut être tous les endroits qui sont ouverts au monde, ouverts à quelque chose d'un petit peu intellectuel, comme vous le disiez. Ça dépend de ce que vous voulez chercher. Mais par exemple, Alan qui voulait rencontrer des meufs un peu style yoga, là je parle plus du côté français, mais du côté yoga où il y a un intérêt en particulier, c'est logique, les mecs, allez à un cours de yoga. Vous avez rencontré des meufs. Beaucoup de méditation. Ouais, voilà. Pas la boisson. Si vous êtes à l'aise en danse, allez faire des cours de danse.
Et il y a plus de chances dans les endroits où c'est des cours que dans les endroits où c'est des soirées. Parce que je me suis rendu compte dans les pays de l'Est, surtout en Ukraine, parce qu'il y a un niveau énorme en danse, les meufs, elles sont dans l'attente. Hein. En mode, si tu me fais pas danser comme une princesse, casse-toi. Hein. Par contre, si tu la fais danser comme une princesse, alors là, tu marques des points. Hein. Yeah. So what she's saying is very relevant. In fact, it's about when a girl can be rough, as you said, Alan. It's not about being rough at you. It's about the image they have about themselves. Just about English, for example, it's possible they will say, I don't speak English, whereas they speak English, but they believe that their level of English is not good enough. So they prefer to say, no, I don't speak at all. But for example, just your friend that was the photographer yesterday, she was able to speak English at the end. Not a lot, but she was saying everything we need to make the pictures. So anyway, it's good for you guys to know that about the culture here, it's like they will feel ashamed if they are not good at something. Yeah, that's really trap, and this actually can girls feel blocked. It's like And it will give us the image to us that why she's rough to me, but she's more rough to herself yeah. at this moment. She's a reaction. So if you know kind of, I lose the word, but if you know kind of reaction arrives in girls here, you can more manage it. Like you will say what is able to happen. You can reframe what she's saying. Exactly. Because you say frame, keep the frame is also that way. I think a man should be present also to receive some kind of reaction and say, okay, what I feel that what you mean is Yeah. reframe what she says. Yeah, I get it. And that's So- you relax the atmosphere. So soon I will present you like 1-2 exercise that I share to my students sometimes to help them to find their girls, and how I found my own girlfriend, and how as well to cut all links with your nocive past. Because if you're linked with someone, even if you don't know it consciously, the girls will flee away from you, and you will be like, why it doesn't work? But the reason why it doesn't work is because here a part of your mind is about someone else. Okay, so I will explain it later. But before, if you agree, I will share a bit of storytelling with my girlfriend. If you agree to come with me here. Yeah, but I say even in the bus she stays stand up. Because people say, would you like to sit? You say, no, I'm stronger. maybe, but yeah, just like I like my state, but being honest, I prefer to feel alive and like just the person. So I really admire people's attention to me and some special conditions, but mostly I don't feel that. I just want to keep the pace of my usual life. So that's why. But thank you. Anyway, it's like, oh, thank you. So That's one nice. of the things, guys, you have to be aware about is about when you come to Ukraine, it's possible you will come for few days, and finally you will stay much longer. Like I came first time, I came just for 1 weekend, and I stayed for just the whole summer of last year. And after this, I came back in November just to stay 2-3 months maximum, and I never left. And if you speak with foreigners, with expats, like even French guys, they will tell you the same, like you come, but you don't go back. So you have to be aware about this, that you will come and it's possible for you that you will meet a girl that will take your heart and you will stay with her to make something bigger than you were expecting before. It's nice. And so it's true that now we are waiting for something. Someone? Someone. I will have, she used to say to me that I will have 2 girls soon. Yeah. And just to say that, and you will be surprised of this, how it starts between her and me, Tinder. So you will say, okay, first time we met in a park, fine. We were walking in the cold. She was late because Ukrainians are late. Yeah, this And is she all don't you give a should fuck, admit she will- that girls like 90% of time they're late. If you want to have appointment at 12, say 10:30. Otherwise, Okay, 15 minutes. Let's say 15. If it's more than 20, it's not good. Like, but if it's up to 15 minutes, you just keep it that it's
But plus minus okay. anyway, even for your classes, sometimes or you is late or your students is late. Yeah, but I just accept it because like not all people are like me. I prefer easier pace at work. If I have private, if I have my classes for groups and they are arranged that many people come, I come on time. But if it's individual and I know the person is not really strict, so it's fine. So it's about agreeing. I write, she writes, okay. For me, it's, if it matters, I say sorry, no. But if I'm fine, I say just okay, it's fine. So just to say that if the girl is late, it doesn't mean that she will not come. It means that she's coming, but she's late. So first meeting in a park, just randomly, and then I proposed her during this moment, let's go to have a drink, and she just say no. So I was like, okay, for which reason? But then I just accepted it. It was like just some coldness, just park around, outside, and like just trying our best to exchange about something, what you do in life, what is your I don't know, like just random conversation. And just when you take the fact that you are in the cold, you are not seated somewhere doing specifically something, and you find very good things to share, and even you feel that at the moment you leave, it's like, oh, sorry, I have to leave. It's not like some meeting, sorry, bye-bye. It's like, I'd like to stay more with you, but something is happening. You have some elements to say that it's interesting. Maybe it's a way to see again. So then we meet a second time, and this is the most interesting thing. We have been to restaurant this time. I proposed her to go to the nearest restaurant to my home. And So the third time. okay, the third time, because the second time we went to the. To those. I sold her Reindeers. imaginary story Huh? about the deers in the. Yeah, about the deers. It was the second one. So this is a good trick, guys. When you meet the girl for the first time, count her a story like, I know in the forest somewhere there is a magical place with wonderful elf. You have never seen elf? Oh, I can't show it to you. Just sell the story, and then after this she will come back to you and say, where is the elf? I want to go there to see it. And then she wrote me to say, where is the place in the forest where we can see the deers? It's like élan, des élans. On n'en a pas en France, mais il y a des élans aussi en Ukraine. Hein? Deers par les âmes. Non, des élans. Des très très grands cerfs, quoi. Ouais, ok. Non, c'est des élans, c'est les gros ou c'est des cerfs, c'est des cerfs. Raison, ça veut dire les- Élan, c'est elk en anglais. So, c'est des. Bref, du coup, voilà, quand we went in forest, we walked for very long, and she wasn't believing me that we will arrive somewhere there was deers. And then we arrived just on a fence, and it was like, sorry, there is no, but usually they are here. So yeah, it was like very nice moment because one more time we were not about going to restaurant or to bar or anything. We were just about being in forest, sharing, discovering that we like same thing, just working in middle of the night, in middle of nowhere. Don't know. Me, it was just 2 weeks I was there, so like I brought her somewhere, but I didn't know where I was. But I knew that moment where we are nearly, so just because I know that area. And that's why I wasn't scared, just because I know the place, it's fine. Yeah, even for me it was very surprising to have a girl that is more at her ease than me in forest in night. So it's like, you're not afraid? No. You, yes? No. It was at the night. Yeah, Because it's not night, but it was about after 6, but in winter after 6 it's night. Yeah, it's dark. Yeah, And the it's time dark. to come back, it was already late. Yeah. And is it this time that we finally danced and went to? Yeah. Okay, so we even find the time, like it was like, okay, we haven't met any deers, what to do? So we came back very long time and we arrived, there was a bit of snow, Yeah, so it was kind of cold. ice or something like that. Yeah, and we stopped in the middle of the road and we started to dance. I took my just little box of music and we put some kizomba, I guess. And I tried to show her how to dance kizomba, and we were mixing because she danced tango, and we were like, tango, kizomba, how to mix both, what to do. Didn't succeed much at that, but dance anyway was nice. So we just explained the 2-3 days as we were speaking, and like just for the second date we finally danced on the road, and finally it's starting to be kind of late, maybe 8, 9, 10, something like this. And we passed through my home, and I say, would you like to come for a drink tea, something like this? She accepted, and I was like,
ooh, what's gonna happen? And then we went to drink a tea, and I proposed, would you like to sit on my bed? She said no. And I was like, okay, I don't know what will be next step now. We just try to speak, to know. It was like, you know, when you don't know where you go with the girl, to bring her at your home at the beginning, it's like, it's or to fuck or to what? It's like, my intention at this moment was not specifically to fuck, but then when you arrive at home, you're like, okay, what we do now? It's something that can appear. So then we were trying to find anything to discuss about, and then she made me discover like human design. Oh. And on the first moment, she already was saying things about me, like, you are like this, you should react like this, you should do this. And I was like, what the fuck, how she can know all of this about me? It was really surprising for me. Okay, but it wasn't about how you should, but how you react. Mm. So let's switch on the third date. Yeah, okay, but about this one, I should say that it wasn't exactly just the home or the flat, it was co-living, so I just knew that, firstly, I knew the so place it's as well. For that you accepted. Yeah, because I knew that there is not just private place, but the hall where we just really can drink tea and talk and maybe meet someone there. I mean, like, who lives as well. And actually, from what started our conversation or our intention to meet, it's like you sent me a picture. We were chatting in Tinder for, I don't know, like a few weeks, I think, or more. And then he sent me a picture of his workplace. And then I said, like, oh, so you live there? And he said, wow, what? How do you know that? And then I said, yeah, I just know this place. It's really beautiful. I know it. And yeah, then he was trying to get where I live, but I was like, okay, not far. So pretty the same area, but I didn't say exactly. So, okay, let's. Yeah, that's true that I found very amazing place to live. Like, it's crazy. I was at this moment in Portugal, in a seminar in Portugal, and I was trying to make my goals, what I will do in the next months. And I discovered that, oh, I want to go to live in a co-living somewhere with other entrepreneurs. And I was looking on the internet where to find a co-living. I found coliving.com. I check every co-living in the world, in Europe. Like, okay, here COVID you can't do anything. Okay, here it's fucking expensive. Okay, here. And then I found middle of Ukraine, a point with written co-living in the middle of the forest in kind of very amazing new building with like doors like this, and the view from the door, it was like garden, wood, and some snow, and like dogs running in the snow. It was like this, and I was like, yeah, amazing, let's go to live there. And I quit Portugal to arrive in winter in Ukraine, and people was like, why the fuck you do this, Jeremy? How can you be as crazy as this? But yeah, it was like, for me, I say that arriving there, it was kind of mistake, because for me it was like, why I'm here? It's like, it's cool for a few weeks, but then when you live there for long, you are very far away from Kiev. You don't have a lot of friends, acquaintance, you have nothing to do, no lesson of English, no lesson of Russian, no lesson of dance, like really nothing apart from working, just working and going into the forest. Yeah, but it's just about you, because I had everything, like I had my work. Yeah, but there. for me as a foreigner. Yeah, but even I had there my classes of dance, but just unfortunately. Tango. Yes, you didn't have. And then it appeared that I met her like on Tinder. Crazy story to meet her, like really corresponding to me. Whereas we have huge city next, Kiev, and she were living just 200 meters from my house. Like, how many chance there is for this to arrive from the other part of Europe, arriving in the little city of Ukraine and meeting the future mom of your kid just 200 meters from where you come to live. Energetic match. I think it's something like this, because I worked a lot about this, and I will share this with you. Just for me, the same story feels like the same way. It's like when friends ask me, like, so where did you meet? I said, like, in Irpin. They said, in Irpin? Like, really? Irpin is just a little town next to Kiev. It's a very beautiful one. It's very developing, but anyway, it's like, let's say it's nowhere. In Kiev, it's okay. There are plenty of foreigners, but in Irpin, a foreigner, like, wow. So, but yeah, I was the only one. The same. Yeah.